friends, today we discuss about secondary treatment. The secondary treatment by effluent coming from the primary treatment that will be treated in the secondary treatment. The effluent from the primary treatment still contains 40 to 50% of suspended organic solids and dissolved organic solids and inorganic dissolved solids. Organic solids removal referred to as a secondary treatment. It may be consists of chemical, physical process or biological process. Combination of chemical or physical operations such as coagulation, filtration, chemical oxidation, carbon adsorption can be used to remove organic solids and reduce the BOD to acceptable levels. Chemical or physical operations are high cost, they are not commonly used. Biological processes are used particularly to treat domestic wastewater where treatment is employed. In the biological treatment, microorganisms use organics as food supply and convert them into the biomass. In these secondary treatment, in primary treatment, effluent in the primary treatment, 40 to 50% of organic suspended solids are there and dissolved organic inorganic solids are there. These removal of organic solids, suspended, leftover suspended and dissolved organic solids removal referred to as a secondary treatment. The secondary treatment can be employed in two ways, two methods. One is physicochemical process, another one is biological process. In physicochemical process, there are the methods of filtration, coagulation, chemical absorption, these are the things these are the methods can be used to remove the organic solids and to reduce the BOD acceptable levels. But the thing is that the physicochemical process operations are cost because these chemicals are there. These chemicals the sludge becomes again a problem, treatment problem. Even it is treated, it may not be friendly with the environment. There is a disposal problem, sludge disposal problem, and that's why they are not commonly they are not used. The biological processes are used to particularly to treat the domestic wastewater where treatment is employed. Generally, domestic wastewater, it contains a lot of organic matter. So therefore, this organic matter is food source for the microorganisms. So therefore, biological treatment is more feasible to this secondary treatment. Of course, in this treatment, dissolved inorganic solids are not removed. That we have to understand. In the biological treatment, microorganisms are using. The microorganisms are using as a food source of that organic solids. And then they will give that organic matter convert into the biomass, some waste and products and heat. If you see that in this removal process, we have two methods. Aerobic process is there, anaerobic process is there. Aerobic process, organic matter, biome means organic matter plus dissolved oxygen plus microbes, microorganisms gives the microorganisms new cells plus waste products, carbon dioxide, H2O plus heat. In the anaerobic process, organic matter plus microorganisms, in absence of the dissolved oxygen, microorganisms they can consume the organic matter. They gives the microbes new cells plus waste product plus heat. In the waste products here, there is a valid gas compound, that is methane gas, H4, that can be reused. Here, aerobic process, most of the organic matter will be converted into the new cells. In the anaerobic process, less quantity of organic matter will be converted into the microbes. తెలుగులో చెప్తా చూడండి. మనకి ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ నుంచి ఎఫ్లూయెంట్లో వచ్చేది ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం ప్రీవియస్ దాంట్లో. ట్రీట్మెంట్లో వచ్చే దాంట్లో 40 to 50% సస్పెండ్ సాలిడ్స్ ఉంటాయి, డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ ఉంటాయి, ఆర్గానిక్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ ఉంటాయి, ఇనార్గానిక్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆర్గానిక్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ ని సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. ఈ సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ లో మనకి మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి అంటే కెమికల్ ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, బయాలజికల్ మెథడ్స్. కెమికల్ ఫిజికల్ మెథడ్స్ లో
అవి కాస్ట్లీ, దే ఆర్ కాస్ట్లీ అండ్ ద మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఫిల్టరేషన్, కోయాగులేషన్, chemical oxidation, adsorption, these methods are there. But thing is that they are costly and moreover slides కూడా మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేయాలి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రెండ్లీ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. నీకు బయాలజికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఈజీ. బయాలజికల్ మైక్రాన్స్ యూజ్ చేస్తాం. మైక్రాన్స్ ఫుడ్ సోర్స్ ఫర్ దట్ డిజాల్వ్డ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, ఆర్గానిక్ సస్పెండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, డిజాల్వ్డ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. దే కెన్ కన్జ్యూమ్ దట్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అండ్ అగైన్ ఏమేమి బయటకు వస్తాయంటే దాంట్లో కొత్తగా న్యూ సెల్స్, రీప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ లో రెండు మెథడ్స్ ఉంది. ఏరోబిక్ ప్రాసెస్ ఉంది, అనరోబిక్ ప్రాసెస్ ఉంది. ఏరోబిక్ ప్రాసెస్ లో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ప్లస్ మైక్రోబ్స్, మైక్రో ఆర్గానిక్స్ ఏమొస్తాయంటే దాని నుంచి కొత్తగా మన రీప్రొడక్షన్, కొత్త మైక్రో ఆర్గానిక్స్ వస్తాయి, కొత్త సెల్స్ వస్తాయి, మైక్రోబ్స్, వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి, CO2, H2 వస్తుంది, ఇక్కడ హీట్ వస్తుంది. Anaerobic process in absence of the oxygen, the microbes consume the organic matter that gives the microbes, new microorganisms, waste products. Here there is a variable gas is generated, that is methane gas. It has a calorific value that can be reused plus heat. ఇక్కడ aerobic process most of more than 50% waste will be converted into the microorganisms, micro new cells. In the anaerobic process not less than 50% of the organic matter will be converted into microbes. So this is the thing. Next we can go to the biological treatment methods. Coming to that biological treatment methods, we have two methods there. One is a suspended culture system, another one is attached culture system. First we will discuss about the suspended culture system. The suspended culture system, there is a different reactors are practiced, completely mixed without sludge recycling, completely mixed with the sludge recycling, and plug flow with the sludge recycling. Coming to that, this sludge recycling process, that is also called as activated sludge process. Activated sludge process. Here you coming to that completely mixed reactor. This is the effluent from the primary treatment. We know that the primary treatment effluent, that is the effluent for the secondary treatment, that is getting to the reactor. And everything is taking place. The consumption of the food, reproduction of the organic microorganisms are taking place here. Next, the biomass microorganisms, flagellate microorganisms, they are getting to the secondary clarifier. This clarifier purpose is to collect the flagellate biomass. They settle down. This is the sludge. The sludge is rich with microorganisms. So that the sludge is recycling. The sludge is recycling. Some part less than 50%, 30%, 30% or 30% of the sludge is recycling into the reactor. Rest of the sludge is waste. It is go for the further treatment. Why we have to recycle the sludge? To maintain the required quantity of microorganisms in the reactor. We have to recycle this sludge. So that whatever microorganisms are there, they are activated. They can have enough. They can have food sources. They consume that food. They get reproduction. So this is the process taking place here. So it's taking place so that whatever food is coming here, if you maintain the enough number of microorganisms, so then we cannot the waste organic matter cannot be removed. So that's why we have to recycle this sludge. This recycling of sludge is called activated sludge process. So this is the second plant. This is the effluent. The coming to that here, this is the completely. This is the why it is called completely mixed. It is continuously mixed. This is the continuously mixing is taking place so that the food and dissolved oxygen is uniformly distributed across the reactor. We coming to that plug flow reactor. As usual, this is the effluent from the primary treatment plant. This is the reactor where this mechanism, food consumption, reproduction is taking place here. And the biomass is getting to the secondary clarifier. Here the biomass is settled down. This is the sludge, biomass rich sludge. The sludge is recycling. Some part 30% or around 30% is recycling into the reactor so that we can maintain the required number of microorganisms. Rest of the sludge is wasted or go for the treatment. This is the plug flow reactor. Plug flow means this is the pipe. This is the just like pipe. In the pipe there is a mixing in transition direction and direction of the flow direction. That's what it is called plug flow reactor. ఇక్కడ చెప్తా చూడండి. ఇక్కడ ఏంటిది బయోలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ మనకు రెండు రకాల మెథడ్స్ ఉంది. ఒకటి ఏంటంటే సస్పెండెడ్ కల్చర్ సిస్టమ్ ఉంది, ఒకటేమో అటాచ్డ్ కల్చర్ సిస్టమ్ ఉంది. ఈ సస్పెండెడ్ కల్చర్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఈ సస్పెండెడ్ కల్చర్ సిస్టమ్ లో కంప్లీట్లీ మిక్స్డ్ వితౌట్ స్లడ్జ్ రీసైక్లింగ్, కంప్లీట్లీ మిక్స్డ్ విత్ స్లడ్జ్ రీసైక్లింగ్, ప్లగ్ ఫ్లో విత్ స్లడ్జ్ రీసైక్లింగ్ అనేది.
ఈ రీసైక్లింగ్ అంటే కంప్లీట్లీ స్లడ్జ్ రీసైక్లింగ్. ఈ స్లడ్జ్ రీసైక్లింగ్ చేసే పద్ధతినే యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ సిస్టమ్ అంటారు. యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ సిస్టమ్స్ అంటారు. ఈ యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ కంప్లీట్ మిక్స్డ్ రియాక్టర్ చూద్దాం. కంప్లీట్ మిక్స్డ్ రియాక్టర్ ఎఫ్లూయెంట్ ఉంది, ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఈ ట్రీట్మెంట్ దీంట్లో ఉంటుంది, సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ఈ రియాక్టర్లోకి వస్తుంది. ఈ రియాక్టర్లోకి వచ్చిన ఇక్కడ మైక్రోఆన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడేమో మైక్రో డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ రొటేట్ చేయడం వల్ల నీకు డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఈ ఫుడ్ తింటది. ఈ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మన కొత్త కాలాలు పడతాయి, రీప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈ మైక్రో ఆర్గానిక్స్ ప్లాక్లెట్ ఫార్మ్ ఉంటుంది, అది వచ్చి కరెక్ట్ చేయడం కోసం సెకండరీ క్లారిఫై పెడతారు. అది ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోతుంది, బయోమాస్ ప్లాక్లెట్ సెటిల్ అయిపోతుంది. సెటిల్ ఇది రిచ్ విత్ దిస్ రిచ్ విత్ మైక్రాన్స్. దాట్స్ ఇట్ ఈస్ మనం రీసైకిల్ చేస్తున్నాం. రీసైక్లింగ్ అయితే సమ్ పార్ట్ వచ్చి ఇందులో కలుపుతుంది. ఇందులోకి ఎందుకు కలుపుతాము, ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ ఫుడ్ అయితే వస్తుంది, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ వస్తుంది. ఇక్కడ తినడానికి సరిపడా మైక్రోఆన్స్ ఉండాలి కదా, తినపడా సరిపడా మైక్రోఆన్స్ లేకపోతే ఈ ఫుడ్ రిమూవ్ అవ్వదు కదా. అందుకని ఈ స్లడ్జ్ రీసైకిల్ చేస్తారు టు మెయింటైన్ రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్లడ్జ్ వచ్చాము, వేస్ట్ ఇది అయిపోతుంది, కావాలంటే పెద్ద ట్రీట్మెంట్ పంపించేస్తుంది. దిస్ కంప్లీట్ మిక్స్డ్ రియాక్టర్. ఎందుకు ఇది రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది, మిక్సింగ్ కండిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ నెక్స్ట్ నీకు ఫ్లగ్ ఫ్లో వచ్చేసరికి ఇది కూడా సేమ్. ఈ ప్లగ్ ఫ్లో అంటే డిఫరెన్స్ అంటే ఇది పైప్ లాగా ఉంటుంది. ఇది పైప్ అంతే, ఇది పైప్ సిస్టమ్. ట్రాన్సిషన్ డైరెక్షన్ లో రొటేషన్ జరుగుతుంది, ఇది పైప్ లాగా ఉంటుంది. అందుకని ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్లగ్ ఫ్లో అంటారు. ఇది ఎఫ్లూయెంట్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్, సేమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా రియాక్టర్, ఇందులో ఎఫ్లూయెంట్ వస్తుంది, ఇందులో వేస్ట్ ఉంటుంది, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంటుంది, మైక్రాన్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి, మళ్ళీ పిల్లలు పడతాయి. ఇవి వచ్చే రీప్రొడక్షన్ జరుగుతాయి. ఇక్కడ వచ్చే మైక్రాన్స్ ఏమో ఫ్లగ్ సీల్ అయిపోతుంది. ఇది ఫ్లడ్ చేసి మైక్రాన్స్ ఇది రీసైకిల్ చేస్తారు. రీసైకిల్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇక్కడ టు మెయింటైన్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రాన్స్ టు కన్జ్యూమ్ whatever food is coming here at the same time you have to supply the dissolved oxygen. Remaining sludge వచ్చి వేస్ట్ అయిపోతుంది, ఇది ట్రీట్మెంట్ పంపిస్తారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్లగ్ ఫ్లో రియాక్టర్. ఇక్కడ ఇంకొక థింగ్, వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దిస్, there are some assumptions. Influent and effluent biomass content concentrations are negligible. Effluent and influent, this is the effluent coming to the reactor, this is influent to the reactor, this is the effluent. These influent and effluent, they do not have any microorganisms. Okay na? The influent food concentration is immediately diluted to the reactor concentrations because of the completely mixed. So of course in this effluent the food may be once entered into the reactor, that is uniformly distributed across the reactor because there is a mixing facility. Because of this mixing, whatever the food is coming here, that food is uniformly distributed, uniformly diluted across the reactor. The another thing, all reactions are occurring in this reactor only. All reactions in this sense, the consumption of the food and reproduction of the cells, they are happening in this reactor only. They are not happening in the secondary clarifier. They are not anywhere happened. Only in the reactor, the food consumption and reproduction of microns, that is happening in the reactor only. These are the assumptions. In the same thing is also the same thing here also happening. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాం, ఎఫ్లూయెంట్ వస్తుంది, ఎఫ్లూయెంట్లోకి రియాక్టర్లోకి వస్తుంది, స్లడ్జ్ రీసైకిల్ చేస్తున్నాం, ఇదని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఏమని అనుకుంటారు, ఇక్కడ రియాక్టర్లో 3 అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఎఫ్లూయెంట్ లో కానీ ఇక్కడ వచ్చి ఎఫ్లూయెంట్ అన్నాను, ఎఫ్లూయెంట్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఇది ఇన్ఫ్లూయెంట్ అవుతుంది. దీనికి ఈ ఇన్ఫ్లూయెంట్ లో కానీ ఈ ఎఫ్లూయెంట్ లో సెకండరీ క్లాస్ నుంచి ఎఫ్లూయెంట్ లో కానీ అందులో బయోమాస్ అనేది ఉండదు, అంటే మైక్రోఆన్స్ ఉండవు. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ అలా ఉన్నాయి ఈ వాటర్ వచ్చే దాంట్లో అఫ్ కోర్స్ యూనిఫామ్ ఉండకపోవచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చినాక మిక్సింగ్ చేయడం వల్ల యూనిఫామ్ గా ఎంటైర్ రియాక్టర్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది. అంటే సో దట్ ఏంటంటే ఫుడ్ వాట్ ఎవర్ వేర్ ఎవర్ ఇస్ మైక్రోఆన్స్ దే కెన్ గెట్ ఫుడ్ సోర్స్ అన్నమాట, ఫుడ్ సోర్స్ అది బికాస్ మిక్సింగ్ వల్ల యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ నీకు ఫుడ్ కన్సంప్షన్ కానీ రీప్రొడక్షన్ కానీ మైక్రోఆన్ రీప్రొడక్షన్ కానీ ఇక్కడే జరుగుతుంది, ఈ రియాక్టర్లోనే జరుగుతుంది. సెకండరీ క్లారిఫైర్లో కానీ అసలు ఎటువంటి ఇద్దరికి వేరే చోట అక్కడ జరగదు. ఇది ఒక్కటే కనుక ఇది దీస్ ఆర్ ద అజంప్షన్స్. దీన్ని ఇట్లా జరుగుతుందని చూసుకుని దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఇది దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్ వీ కెన్ గో టు ది అదర్ మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ అదర్ దాన్ యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ బయోలాజికల్ ట్రీట్మెంట్.